السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم اليوم؟ سنبدأ اليوم إن شاء الله وحدة جديدة، هي الوحدة العاشرة من كتاب العربية بين يديك، الكتاب الأول. هذه الوحدة أيها الإخوة هي عن الجو، عن الجو. And the Joe, one of the beautiful subjects that the people they like to talk about. Generally speaking, if they like to open a conversation, they start to talk about the weather. Okay? Then they can carry on for the other things. Now, when I'd like to ask about, the weather outside, I have to use the word which means outside. Anyone can tell us what we mean by it, outside? Kharij. Al-Kharij. So, and we know how to ask how. كيف. كيف. كيف الجو في الخارج. كيف الجو في الخارج. كيف الجو كيف الجو في الخارج. كيف الجو في الخارج. كيف الجو في الخارج. كيف الجو في الخارج. الآن عادة من الذي يسأل كيف الجو في الخارج؟ The one in داخل or الخارج؟ Inside. Yeah. So the one inside will ask about the one who's coming from outside. So the opposite of الخارج is الداخل. الداخل. Everyone? الداخل. So we have الخارج, الداخل. And the same with the verb. خرج, دخل. خرج and دخل. Okay. الآن الجو في الخارج can be different from season to season. We call the season in Arabic فصل. Okay. كم فصلا في السنة؟ 4. كم فصلا في السنة؟ 4 فصول في السنة. الفصل في أي فصل الآن نحن؟ في أي فصل نحن الآن؟ ربيع الأول. الشتاء. خريف. فصل الشتاء. الآن نحن في فصل الشتاء. فصل الشتاء. بعد شهر تقريبا أي فصل؟ خريف. فصل سبرينج. فصل الربيع. You heard when they say Arabic spring? Yeah? So they say الربيع العربي. طيب ماذا بعد الربيع؟ Spring. الصيف. You remember the سورة قريش؟ لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Okay? Because at that time they used to have 2 trips. 1 trip to Yemen, 1 trip to Syria. شتاء وصيف. وبعد الصيف when all the leaves come down and الخريف. And sometimes the people, when they talk about the age, they use some of these. They say, في ربيع العمر. When someone is young, they say, ما شاء الله, أنت في ربيع العمر. Okay? When someone like me, they will say, أنت في خريف العمر. So, nearly finished. So, they don't say شتاء العمر or صيف العمر, but they use these 2 words. ربيع العمر, when someone is young, active, mashallah. But when someone 50s, 60s,
they say خريف العمر. Kharif means winter, yeah? Autumn. Autumn. Sheikh. And فصل الشتاء. That one is الآن winter. نعم. الآن نحن في فصل الشتاء. طيب كيف يكون الجو في الشتاء؟ حار أم بارد؟ بارد. So we can say بارد. فصل الربيع Spring. كيف يكون الجو؟ بين معتدل. We call it معتدل. صيف حار. الخريف دافئ ماطر. So we can say دافئ. أحيانا بارد ماطر. Now these two بارد and حار, we can use with them جدا. Yeah, we can use with them جدا. حار جدا بارد جدا. 2 weeks ago الجو كان الجو باردا جدا. الآن في السعودية مثلا في فصل الصيف يكون الجو حار جدا. But when it comes to معتدل we don't say جدا, just معتدل. دافئ warm we don't say جدا or ماطر. So remember جدا we can use it with بارد and حار. We don't use it with معتدل or دافئ. نعم. نعم mild. الآن the verb for rain, so the verb for rain تمطر أو يمطر, but السماء because السماء مؤنث we say السماء تمطر. So if it is raining outside we say السماء تمطر الآن. 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 And if it is snowing ثلج. So السماء تثلج الآن. So there is تمطر and تثلج. So if it is snowing outside and I ask ياسر كيف الجو في الخارج؟ تثلج الآن. raining يا صفوان. السماء تمطر الآن. نعم. snowing يا ألطاف كيف الجو في الخارج؟ تثلج. نور raining كيف الجو في الخارج؟ تمطر. السماء تمطر الآن. نعم. عبد الحكيم it's snowing كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر تثلج الآن. ناصر snowing السماء تثلج الآن. تثلج الآن. محمد raining السماء تمطر الآن. تمطر الآن. دروس raining السماء تمطر الآن. and سهيل snowing السماء تثلج الآن. Okay. And sometimes when you answer you'd like to give a reason for your answer. So here is زوجة
in this lesson الزوجة قالت كيف الجو في الخارج؟ فالزوج قال السماء تمطر الآن هذا فصل الخريف. هذا فصل الخريف. So he gave explanation of what's going on, then he gave a reason. And this is one of the ways we must learn when we talk. So we can talk about what's going on, then we can explain why it is going. So, if it is حار, so الجو حار في الخارج. Then what I say? هذا فصل الحار. صيف. هذا فصل الصيف. الجو بارد جدا في الخارج. هذا فصل الشتاء. الجو معتدل في الخارج. هذا فصل الربيع. So this is one of the ways you must learn that you can in your conversation not only give the direct information that the people ask you, also you can give a reason for why you are saying that. الآن when someone he is outside doesn't have a coat, what will happen to his clothes? فالزوجة قالت ثوبك مبتل. ماذا قالت؟ ثوبك مبتل. أين المعطف؟ أوكي يلا الجميع. ثوبك مبتل. أين المعطف؟ ثوبك مبتل. أين المعطف؟ Now with الزوج he'd like to explain to his wife. She said تركته في الشركة. تركته في الشركة. Now تركته actually if we look at it, it is two parts. تركت and ذهب. So تركت فعل ماضي. تركت so the originally ترك. هو ترك. هي تركت. أنا تركت. أنت تركت. نحن تركنا. فالآن الزوج قال تركت. But then he put the ha here. This ha means it. And here it is مذكر. It is مذكر. المعطف مذكر أو مؤنث؟ مذكر. So this is why he said تركته. ماذا قال؟ تركته. And تركته في الشركة. Now if it is مؤنث he will say تركتها. تركتها. إذا المذكر نقول تركته. المؤنث نقول تركتها. مثلا الحاسوب ماذا نقول؟ تركته. الطاولة تركتها. الحقيبة الهاتف المفتاح تركته. النظارة This is the thing that most of the time we forget. مفتاح هاتف نظارة. المحفظة the wallet تركتها. Okay? And even you can talk about the friend or children. أين ابنتك? What do you say? أين ابنتك؟ ابنتك. تركتها في البيت. أين ابنك؟ تركته في البيت. أين زوجتك؟ تركتها في البيت. If they ask the woman أين زوجك؟ تركته في البيت washing the dishes. Okay. إذن
إذا كان مذكر نقول تركته، إذا كان مؤنث نقول تركتها. الآن again this زوجة is not satisfied with the answer because because she's the one who will suffer of washing and changing and these things. So she asked him about the coat. He said تركته في الشركة. But he has another way of protecting himself by the المظلة. So سألته وأين المظلة؟ الجميع؟ وأين المظلة؟ وأين المظلة؟ وأين المظلة؟ وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. تركتها في السيارة. تركتها في السيارة. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. And I am sure that you notice here that تركت needs after it which حرف جر؟ في. You can say على, for example, if you forget something on the table, so تركته على الطاولة or على المكتب, or تركته تحت المكتب or على الأريكة وهكذا. So you need حرف جر after تركته. After تركته you need حرف جر when you talk about the location. If you use ترك to talk about the location, about مكان, you need حرف جر. في, تحت, خلف, أمام, على. It depends on your situation. الآن هذه الزوجة, she felt sorry for this poor man and she'd like to show her love to him and she concerned about him. So she prepared some tea and she came to him and she said اشرب هذا الشاي هو دافئ. ماذا قالت؟ اشرب هذا الشاي هو دافئ. اشرب هذا الشاي هو دافئ. اشرب هذا الشاي هو دافئ. By the way, she can say something better. She can say تفضل الشاي هو دافئ. تفضل الشاي. But I think they put here the verb to teach you the verb اشرب. So اشرب originally الفعل الماضي شرب. دافئ. Huh? What do you think of دافئ? When you drink the tea, huh? It warms you up. Okay? So شرب الفعل الماضي شرب. المضارع يشرب. الأمر اشرب. But let me check the information now that we explained before. Why we are saying here اشرب, not أشرب or أشرب? Not the second. Third letter has فتحة. So we said when the third letter فتحة or كسرة, then it is E. If the third letter had ضمة, O, like يكتب اكتب, يكنس اكنس. Don't forget what we learned before. So we have to remember it all the time. So قالت اشرب هذا الشاي هو دافئ. Again here what you can see, there is reasoning, سبب. You see now we have two sentences. They are using the سبب, giving a reason. And at the beginning الجو ماطر أو السماء تمطر هذا فصل الشتاء. الآن said to him اشرب هذا الشاي هو دافئ. And الزوج ماذا قال؟ بارك الله فيك. ماذا قال؟ بارك الله فيك. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you. الآن الزوجة, she likes to have the cause of that cup of tea. Yeah, she gave the cup of tea
for something. فماذا قالت? She can see that it is raining and the husband came wet and maybe he might have a cold. ماذا قالت؟ هل نذهب إلى السوق الآن؟ ماذا قالت؟ هل نذهب إلى السوق الآن؟ And see what she said. الآن. No. Not later or غدا. الآن. As most of the wives. Yeah? الآن. If you don't go now, this means that you'll be in trouble. مشاكل ها؟ هل نذهب إلى السوق الآن؟ نذهب إلى السوق الآن. هل نذهب إلى السوق الآن؟ هل نذهب إلى السوق الآن. And the poor husband, so he was afraid to say لا. سيقول لي لا هو. ماذا قال؟ الماء كثير جدا في الخارج. ماذا قال؟ الماء كثير جدا في الخارج. Because he knows, لا, it might cost him many things. So he just said, he gave the reason without saying لا, to be safe. الماء كثير جدا في الخارج. 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 Now الزوجة, she's not happy with this answer. She said to him, then what shall we do? ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ماذا قالت؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. 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 Why is it with the noon? نفعل. It should be تفعل. Now, We. What should we? Oh yeah. we. Now, the noon here in the فعل المضارع, which means we. Okay? نبقى الليلة في البيت. Again, we stay tonight at home. But again, الزوجة, she will not give up of going out or going to the market. ماذا قالت؟ ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. ماذا قالت؟ نذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. نذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. نذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. And الزوج again, هذه فكرة طيبة. He'd like just to finish the conversation. That's a good idea. هذه فكرة طيبة. هذه فكرة طيبة. هذه فكرة طيبة. هذه فكرة طيبة. Now this part, brothers, from هل نذهب إلى السوق الآن؟ الماء كثير، ماذا نفعل؟ نبقى الليلة. This in this lesson is to teach us how to make an argument. How to make an argument. You say something, I reply, then I try to say no, but in a very polite manner. So you have to use diplomacy then. Yes. You have to learn these things, Al Hakim, before you get married. Otherwise, you'll be in trouble from the first month. Take the experience from the brothers here. Okay? So look at this. Look at this conversation. هل نذهب إلى السوق الآن? Now here there is an answer without saying no. Gave a reason for no. الماء كثير جدا في الخارج. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. So in all this conversation, الزوجة والزوج قالوا كلام طيب. كلام طيب. Without being angry and anything, just try to be polite as much as they can. Now what I'd like you to do now, I'd like every two, think about a situation like this, friends,
for example, you are suggesting something and you disagree with that, then you give another suggestion. So I'd like every two, and Al Hakim can work with Nasir or Muhammad, and we'll see what comes with you, inshallah. تفضل.